MHC, different MHC genes are a cluster of genes located on the short arm of the chromosome 6, and the products of these genes are called MHC by MHC protein, the MHC molecules with the allo antigens. Their antigen differs from the person to person. তাহলে এটা কোথায় থাকবে? আর a cluster of genes located on the short arm of the chromosome P. তাহলে একটা ক্রোমোজোমের কি থাকে? লং আর্ম থাকবে আর হলো শর্ট আর্ম থাকবে। তাহলে এটা হচ্ছে শর্ট আর্ম অফ ক্রোমোজোম। এখানে হচ্ছে ক্লাস্টার অফ জিনস থাকবে। ক্রোমোজোম 6 এ এদের প্রোডাক্টস the products of these genes are called MHC by MHC protein by MHC molecules which are alloantigens. Their antigenicity differs from person to person. MHC and HLA are synonymous. Discuss the distribution of MHC antigen. MHC1, MHC2, MHC3. MHC1 এটা কোথায় থাকে? আর on the nucleated cells RBC নিউক্লিয়াস, মানে এটা আরবিসি তে থাকবে না। নিউক্লিয়েটেড সেল এবং আরবিসি তে যেহেতু নিউক্লিয়াস সুতরাং এটা আরবিসি থাকে না। MHC2 on professional antigen presenting cell, তাহলে professional antigen presenting cell। 3 নম্বর হলো not for histocompatibility, rather associated with complement C2, C4 and lymphotoxin। MHC তাহলে এখানে আমরা দেখতেছি কি আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3, বিটা 2 এবং মাইক্রোগ্লোবিউলিন, এখানে কি অ্যান্টিজেন আছে। এরপর এখানে MHC2 এখানে কি আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, এখানে অ্যান্টিজেন। নাও টাইপস MHC1, MHC2, MHC3। MHC1 এটা আলফা চেইন আর বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন। MHC2 এখানে আলফা চেইন বিটা চেইন। MHC3 have genes for tissue necrotic factor, lymphotoxin, complement C2 and C4। MHC বা HLA জিন, এটা হলো HLA OABC, আর এখানে HLA DP DQ DR। MHC1 distribution all nucleated cell। MHC2 macrophage, B lymphocyte, dendritic cell। MHC3 in circulation। MHC are produced from short arm chromosome 6 and beta 2 microglobulin is produced from chromosome 15, group in MHC variable region binds with antigen, constant region binds with CD4 positive in case of MHC2 and CD8 positive in case of MHC। Now loci of MHC, MHC1, MHC2, MHC1 A 3900 allele, B 4800 allele, C 3500 allele, MHC2 DP DQ DR 4600 allele। Now immunology, MHC1 and MHC2 both has 3 loci. Each loci has 2 allele, one from mother and one from father। তাহলে দুইটা অ্যালিল আছে, একটা আসবে মাদার থেকে আর একটা হচ্ছে ফাদার থেকে আসবে। দুইটা অ্যালিল মাদার একটা ফাদার থেকে। সো MHC1 contains maximum 6 allele and MHC2 contains maximum 6 allele। দুইটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 6টা করে অ্যালিল থাকবে। সো a single person contain maximum 6 loci and 12 allele for MHC। But allele may be less than 12 in case of a homozygous chromosome। Allele of 6th locus is same in mother and father। So total 11 types of allele in MHC gene। Before transplantation 12 allele should be matched। What is double haplocyte বা codominant? Both maternal and paternal genes are dominant। Both of them produce proteins। Describe the role of MHC antigen presentation and T cell and B cell activation। T helper cells are activated in response to an antigen only when it is presented in associated with an MHC molecule class 2 by antigen presenting cell। Here MHC2 binds with the CD4, MHC2 তাহলে MHC2 এটা বাইন্ড করবে কার সাথে? CD4 of T helper cells। Cytotoxic T cells are activated। Cytotoxic T cell are activated
only when an antigen is presented to them in associated with an MHC molecule class 1. Here MHC 1 binds with the CD8 of helper T helper cell, তাহলে 1 এটা বাইন্ড করবে হচ্ছে কার সাথে, CD CD8 এর সাথে। Upon activation T helper cell release interleukin 2, তাহলে T helper cell থেকে কি আসবে, interleukin 2 IL2, which will activate activate further T cell, and IL4 5 which will activate the further B cell। তাহলে এটা কি করবে, আবার T cell কে অ্যাক্টিভেট করবে, নতুন T cell কে অ্যাক্টিভেট করবে। আর IL4 আর হচ্ছে 5 এরা কি করবে, অ্যাক্টিভেট করবে হচ্ছে B cell কে। নাও biologically important MHC antigens, তাহলে এখানে পয়েন্ট এ বি from the previous question, তাহলে biological importance of MHC antigen, this is called MHC restrictions। তাহলে এটাকে কি বলা হচ্ছে, MHC restrictions necessary for antigen presentation। তাহলে এটা কিসের জন্য দরকার, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশনের জন্য দরকার। Participates in the organ rejection, this is why MHC typing is done before engrafting। Many autoimmune disease occurs in people who occur certain MHC gene, HLA-B27, ankylosing spondylitis, then HLA-DR4, rheumatoid arthritis, differentiation between self and non-self MHC class 1। During organ transplantation, the donor is matched with the recipient in terms of MHC haplotype as much as possible to ensure minimal rejection। Foreign MHC molecules are highly immunogenic, they are the basis of graft rejection। Now, what is HLA typing? Determination of the compatibility of the HLA protein of the donor and recipient, done usually before transplantation, known as HLA typing। What is alloantigen? Answer: antigenic difference between two individuals of same species.